Well, thank you very much, John Jacob Kioria. We are, of course, coming to you live right from the Kisumu CBD. And of course, many people will be expecting a beehive of activities here in Kisumu County as pertains what will be discussed in Nairobi today. But on the contrary, of course, John Jacob Kioria, today is a chilled out day in Kisumu City. And this has to do with the fact that most of people here in Kisumu County have actually traveled to Nairobi to witness this occasion that will be going down at Kasarani Stadium today, when of course Raila Amolo Odinga, the ODM leader, will be making what he calls a big announcement. And just to paint a picture of exactly how deserted this place is, we are right at what you'd call Bunge la Mwananchi place here in Kisumu County. And usually on a day like this and at a time like now, you will be finding a number of people here. And if my colleague can actually just pan to on my right, you will see a number of people actually seated here. And what we'll be discussing, John Jacob Kioria, is that they will be discussing politics, dissecting headlines from newspapers, and of course dissecting what would have been said yesterday in bulletins, or of course in the morning, and of course trying to figure out what is coming from the maneuvers, political maneuvers that are actually ongoing. But as we speak today, these benches and of course these places basically deserted, and this has to do with the fact that most of the locals here have actually traveled to Nairobi to be part and parcel of the Azimio la Umoja ceremony that is actually going on in Kasarani. We are also reliably informed that most of them, of course, will be sitting at home or catching live the events as they unfold from Kasarani in various leisure joints across here. And of course, one of the many things that they expect from Kasarani is that indeed the ODM leader Raila Odinga will be announcing that indeed he'll be going for the presidency, because he has kept it close to his chest, and he said that he'll be announcing the big announcement today. And of course, the other thing they are also expecting is that the ODM leader will be telling them who exactly will be his running mate, and more so importantly, what the former Prime Minister Raila Odinga expects to do for this country if indeed he's going to ascend to power. But just to put us into perspective of exactly how the situation is usually at this place, especially on a normal day, is a friend of mine here who has actually been here since, who's been here quite early, and of course he carries a number of activities here, so he will actually just brief us of exactly what happens here. Habari yako ndugu yangu? Mzuri sana. Naona una enjoy maembe asubuhi na mapema sana. Kabisa, mimi nasikia tamu ya maembe. Yeah. Nikuulize tu, kwa kawaida utapata kwamba watu wengi wamefika hapa na wamejaa, na kukikuwa na tukio kama la leo, basi bila shaka watakuwa wanazungumza mambo kuhusiana na tukio kama la leo. Lakini hivi leo tunaona kwamba watu ni wachache sana hapa. Nini imechangia? Kitu imechangia hapa juu ya hii Azimio ya Umoja. Watu wengi wameenda Nairobi. Kuna wale wako tu kwa TV, kwa hizi mahoteli tofauti. Wanataka kujua ni leo ya kina nini, rais wetu wanasema rais wetu wa tano atasema nini, na vice president vice president atakuwa nani, kitu watu wanataka kujua sana. Atasema, atasimama ama ataendorse mtu mwingine raundi tena. Sasa ndio kitu watu wanatarajia sana kujua. Yeah. Ukiangalia jinsi siasa imekuwa ikifanyika hivi siku za karibuni, wewe ungependa pengine wazungumzie mambo gani haswa, iwapo atasimama na iwapo atatangaza kwamba rasmi anataka kuwania urais? Wewe kama mwananchi wa Kisumu, pengine ungetaka azingatie mambo gani akiamua kwamba sasa mimi nitasimama kuwa rais? Kitu sahi ningependa, hata kwa vile mimi nasikia watu wanataka sana, asiseme ati asimami, aseme tu anasimama. Akisema hivi watu watafurahia, ndio watu wamesaona huyu jamaa amesa ajaribu karibu miaka safari 4.
Hiyo ndio kitu watu wanatarajia sana kabisa. Aseme tu anasimama. Asiposema asimami, watu watasikia vibaya sana. Swali la mwisho ndugu yangu, umenieleza kwamba nikirudi hapa saa 10 kutakuwa kumefurika sana. Rudi hapa saa 10 mtaona vile watu watafurika hapa juu saa hii wako tu kwa nyumba, wako kwa TV hizi kwa hoteli. Sasa vile Jakoma akisaongea watakuja hapa analyze, unajua vile wana analyze vitu. Rudi tu saa 10. Indeed, Jacob, of course, that is just one of the locals who actually sits here, and he tells me that he actually has a number of activities that he does here, but he says that on a daily basis, ordinarily you'll actually find a number of men here, seated here, and of course the main agenda, of course, is to dissect politics of this country, to dissect things that are actually happening at the national and of course at the county level, and he says that we should be expecting a huge crowd here at around 4 o'clock this evening. Of course, that is after Raila Odinga has actually announced whatever he wants to announce in Kasarani, and of course thereabout, of course, that will be the time when people who actually gather here will be sitting and of course discussing and dissecting the next move by Raila Odinga. We have a young lady here who will just ask what she expects from what will be happening in Kasarani. Dada, tueleze jina lako. Naitwa Movin Auma. Movin, leo Raila atakuwa Kasarani, na sijui kama kwanza unafuatilia siasa. Sifuatilika. Mimi si fan wa siasa sana. Wewe si fan wa siasa sana. Lakini nikuulize tu, leo Raila atakuwa anatangaza, atakuwa na tangazo muhimu sana atakuwa anafanya pale Kasarani, na wewe kama Mkenya na kama kijana ungetaka azingatie mambo gani iwapo atatangaza kuwa atakuwa rais? Ungetaka azingatie mambo gani, na siasa ya Kenya iende namna gani? Ningependa tu kama sisi kama youth akipata president atuinue tu na kazi. Inue na kazi, ukisema inue na kazi, alete kazi ama atengeneze mazingira ya kuhakikisha kwamba watu wanaweza pata kazi? Alete mazingira yenye watu wanaweza pata kazi haraka. Kwa urahisi. Tukaribu tumeanza siasa tayari. Pengine tukielekea akishaamua kutoa tangazo leo, tukielekea mbele, ungependa pengine aweze kuzingatia mambo gani kando na kutafutia wa vijana kazi? Wanasema mambo ni mingi sana mpaka kidogo inakupotea. Well, Jacob, those are the views of the calls. I just try and get more views from those who've actually come here. There's another man here who is actually come here, and he would want to actually also contribute to the debate, the ongoing debate, and actually tell us what he's expecting from Raila Odinga from Kasarani. Kwa majina naitwa David Ogeche. Huyu ni mwana Kenya halisi, MCA to be Kakeloko kwenye ward 1228. Mimi ningesema ya kwamba ni siku ya maana sana kwa tukufu yetu nchi yetu ya Kenya, sababu mpendwa the Right Honorable Raila Odinga anachukua ushukani ya kutangaza ya kwamba ako katika kinyang'anyiro ya urais 2022, na mwelekezo yote ni Kasarani. Kwa hivyo ningeomba Raila kama mwanasiasa, yani wa maana sana Kenya hii, akuwe na msimamo kama kawaida, aunganishe wa Kenya wakuwe na umoja, na wa Kenya wote pande zote wajisikie ya kwamba wako katika serikali ambapo ataunda mwaka wa kesho. Yenye mnishangaza sana ni kwamba wenye walialikwa wakuje katika Kasarani Stadium, wengi walisema ya kwamba hawangeweza kufika pale. Mimi nasema ni pole sana kwa mwanasiasa Musalia Mudavadi, na mimi tena nasema pole sana kwa wengine kama kina Wetangula. Wakuwe na maono mema kwa wananchi wa Kenya, na wakaribie viongozi wengine, na Wakenya wakuwe na umoja, sababu tunaingilia katika mwaka wa 2022 na tunataka changamoto mingi izikue ile ya kuleta madhara ama hata mbio. Tunataka Kenya ikuwe na amani. Kwa hivyo wengine kama kina Gideon walishatangaza msimamo yao.
Akina Wetangula wametangaza msimamo yao. Leo hii ni sikukuu ya Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo naona ya kwamba yani akiwa pale hata karibu saa hii anaingia, itakuwa ni furaha kubwa na vinderemo. Vifijo na nderemo. Nikuulize tu, we unafikiria nini imechangia viongozi ambao wamaalikwa kama kina Musalia Mudavadi, kama kina Moses Wetangula pengine kusema hawataweza kufika katika Kasarani kuhudhuria ili kongamano la Raila Amolo Odinga? Unafikiria pengine ni sababu za kisiasa, ama ni ukweli walikuwa na masuala ambayo pengine walikuwa ni lazima washughulikie? Mimi nafikiria kwa maoni yangu kwenda kwao katika bustani wa Kasarani ni kwamba siasa iko na kitu inaitwa interest. Hii siku ya leo ilikuwa ni sikukuu ya Raila Amolo Odinga, ambapo alikuwa anaenda kujitangaza kama mteteaji wa kiti ya urais. Kwa hivyo hata kama walialikwa, waliona ya kwamba interest zao hainge kwa mala pale, ndiposa wakaipatia hiyo kiwanja a wide berth, wamejitoa. Lakini kwa macho ya Wakenya tumeona ya kwamba hawajafanya kitu nzuri. Juu kama watu renowned politicians, hiyo ndio jukumu vyema wangechukua. Pia hata hao pia wauze sera yao, at least waseme ya kwamba wanaunga Raila Odinga ama labda wamuungi. Lakini mimi najua ya kwamba akina Mudavadi wako na alliance yao inaitwa OKA, na Raila Odinga ako na chama yake inaitwa ODM. Pale ni ODM leo ndio inaenda kusikia. Wewe kama mtu wa ODM mbona hujaenda? Mimi kama mtu wa ODM sijaenda, sababu hata mimi vile nimekaa hapa hivi ningefika pale. Lakini morally I'm with them. Unaona? But physically I'm away due to maybe some engagements. Yeah, lakini Raila Odinga ni kiongozi mimi nampenda sana. Na ningeomba yeye aongee na wanasiasa wengine hata kama William Ruto. Unaona? Sababu yani huwezi kuwa unasema azimilio la umoja na baadhi ya labda Wakenya wengine wako nje. Ushaona? Hata kama tuko na tofauti wa kisiasa, lakini tukue na upendo ya nini? Ya kiroho, na tuwe na ile roho nzuri yani tuonyeshe uongozi mwema. Hata kama mtu ni adui yako, mwalike tu akuje karibu yako. Kwa hivyo alike Ruto, hata kama wako na tofauti kisiasa, lakini ajue kwamba Ruto pia ni ndugu yake. That's a very good point to end on. O'Brien, I'm told that it's actually O'Brien who is actually in the studio and not John Jacob Kuria, as initially indicating. Locals here putting it very clear that indeed physically they might actually be here, but spiritually and morally they are actually in Kasarani and supporting what ODM leader Raila Amolo Odinga is actually doing today. Key message that is actually coming out from this gentleman is that indeed for Azimio la Umoja to be Azimio la Umoja, it is important that all leaders are actually brought on board and all leaders actually speak in unison in terms of ensuring that they unite this country. Of course, O'Brien Kimani will be bringing you more details of exactly what is happening here in Kisumu County, the reaction, and of course where and what the locals are actually saying. But I can assure you is that indeed if former Prime Minister Raila Amolo Odinga will be announcing that he'll be going for the presidency this time round, there'll be a lot of excitement from this region, and of course this will be something that will be following keenly. So then we bring you details from this part of the world. But just as I conclude, O'Brien, one more thing that I would also want viewers to get to know. This is Oginga Odinga Street, and I can assure you in situations where announcements are actually made in favor of former Prime Minister Raila Amolo Odinga or ODM leader Raila Odinga, this street is usually full with celebrations. I'll cite an example of the Supreme Court ruling in 2017. I can assure you that this street was abuzz with local coming out, celebrating and doing everything that pertains celebrating that decision by the Supreme Court. And I can assure you that if indeed former Prime Minister Raila Amolo Odinga is going to announce and eventually become victorious in a 2022 general election, this street will be a beehive of activities and celebration from the locals. Back to you, Brian Kimani.